Jazz is like a Western classical, but somehow it's like, you know, অকমান classical লগত অকমান হলেও মানে এটা আছে relativeness আছে for sure. And people are loving it. Whenever we are performing it live, they are going nuts. Okay. And they don't know anything. I have to really explain ki ei gantor meaning to enekwa kyo likhisilu ki likhisilu. Mixing is something এটা গানক নহয়, mixing এ ভালো কৰি দিব পাৰে, বেয়াও কৰি দিব পাৰে। আৰু এনেকুৱা পাবা যোনে মানে বহুত দিন কল কৰি আছে, পে কৰা নাই, এটো আমাৰ ৰেগুলাৰ। I think a lot of musicians go through it. Ready? Okay, I'm going to start. Okay. Hi, this is Sampriti. I am an independent musician based out of Goa currently. I am originally from Assam. And yeah, I'm very happy to be here with Jananta. Would you like to introduce yourself? Hi, my name is Jananta Juri. Aru moi Guwahati parai hoy. I am also an independent artist. Nijor gan san kori asu etia bartaman. I've just started recently, but we both are into jazz music. So to me, Ohomia jazz kora ne like overall jazz is like your genre, and you can sing like different other languages. So originally I started with being trained as an Indian classical vocalist from a very young age, actually, from like when I was like 5 years old. And then eventually, once I moved out of Guwahati, যেতিয়া মই গলো দিল্লী, তাৰপিছত মই মাষ্টাৰ্ছ কৰিলো বম্বে, তেতিয়া মোৰ লাহে লাহে মানে সেই জাজ ইনফ্লুৱেঞ্চটো আহিলে। কেনেকৈ আহিলে মই নাজানো, বাট ইট জাষ্ট হেপেন চ' ছাডেনলি, এণ্ড আই জাষ্ট ৰিয়েলি ষ্টাৰ্টেড লাইকিং দেট টেক্সচাৰ অফ ভইচ এণ্ড দ্য kind of richness in music, which really drew me towards it. And I think then I started singing jazz, and now I incorporate jazz in my music, which is Ohomia lyrics, aru jazz and R&B, and there's some Afro genre fusion as well. So teneke start hol aru hey aru tumi koa? Moyu actually when I was in class 7, I graduated in Hindustani music. Okay. Tar pisot moi Mumbai gusi golu. I did my grads from Mumbai, from Whistling Woods. It's a film school. Okay. So after that, moi Mumbai bahut bosor asilu. I started working in like a lot of reality shows, non-fiction bahut koriso. I was a reality director, but somehow na mor majot ta mane like, you know, seeing so many winners come out from shows like Saregama, Indian Idol, and all those shows na mur okoman FOMO hol ha, because I also can sing, right? Muru mane gan san gawar mane khub issa ase. To tetia mur ki hol ta mane I think back in 2018 2019 I think I felt like, you know, this is the time where I should start singing again. Karon yate moi jeta Guwahatit asilu, Guwahati thakote moi horute diwar medley bahut korisu. Diwar medley I used to sing chorus aru mane aru eta duta ganu gaisu, kintu chorusot beshi asilu, so bahut utpat korisu horute. Then I came back here, and then I started thinking about what should I do. And then I was like trying to figure out my sound. Ki mur mattu mane kenekwa type or ganot mane khub bhal lagibo, ba kenekwa type or gan ma khub bhal pao, ba gan gai bhal lage. It like I am like a huge rock and pop fan. Okay. Aru moi jazz iman nukhuno ha. I'm not a very, my ears are not jazz ears, okay. But I think my voice, I have a very husky voice and a very, I have a baritone to it, right? Nije besot kotha patu. So and then I thought, I think let me try jazz. That's how I started making jazz songs. Aru my gan bo likhe. So Ohomia gan jiman mane mur ase, hebur sob mur mai likhe. So I have, started incorporating my mother with my songs. I compose them, and music producers bisari furu khali bahut tande music. And also I would like to say ki welcome to Atalap Voice to Voice episode 3. আৰু মই তোমাক সুধিব ওলাইছো যে তুমি যেতিয়া জাজলে ট্ৰানজিশন হ'ল তোমাৰ, who were the first few artists that really made you feel like, oh, this is something interesting, or like some influences, if you would say? Influences boli to moi eneke noko baru. I've not been very influenced, got influenced through jazz artists, but I'm a huge Amy Winehouse fan, okay. I think her songs are something that I can really even sing. Your eyeliner is like I can sing her songs really nice. So I think that's how I really wanted to do something in these how do I say it? Art hoy no hoy hiyator mane there's improvisation, the kind of voice texture they use, or the kind of music. I am a huge fan of horn sections, okay. To mo gan bilakot ta saxophone ba
তোমাৰ এইটো কি বুলি ট্ৰাম্পেটছ হৰ্ণ ছেকশ্যন বহুত থাকে তাৰমানে চ' মোৰ গানবোৰ মই সেনেকে বনাওঁ চ' সেইটো কৰি কৰি তাৰমানে আই থিংক আই হেভ ফেল্ট দেট কি মানে এতিয়া বেছি অলপ মই জাজ আৰ্টিষ্ট শুনা হৈছোঁ কিন্তু মানে ভেৰি অল্ড স্কুল যেনেকে তোমাৰ ফ্ৰেংক চিনাট্ৰা তাৰপিছত তোমাৰ নেন্সি শুনো তাৰপিছত ব্লুজো ভাল লাগে চ' আই এম অলছ' মতলব মোৰ ইনক্লাইন টুৱাৰ্ডছ ব্লুজ অলছ' তো এনেকে ৰবাৰ্ট ক্ৰে আছে ৰবাৰ্ট ক্ৰে হেজ আ ভেৰি গুড ভইচ চ' এনেকুৱা লাইক টেল মি এবাউট ইয়ৰ মতলব ইনফ্লুৱেঞ্চেছ বুলি বলেতো ফাৰ্ষ্টত মই যেনেকৈ ক'লোঁ ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেলি মানে গাই আছিলোঁ শুনি আছিলোঁ আমাৰ মানে গোটেই ফেমিলিটো বহুত এনেকৈ মিউজিক শুনি ভাল পায় মাৰ চাইডৰটো চবেই মানে মামাহঁত চব তো মানে কি হ'ল তাৰপিছত যেতিয়া আই থিংক এৰাউণ্ড ক্লাছ 8-9 নট ইভেন 8-9 আই ফিল লাইক 6-7ত মই নাজানো তুমি শুনিছিলা নেকি FM জংফি আছিল নেকি শ্বিলঙৰ আই এম নট ৰিয়েলি চিয়'ৰ আই থিংক ফৰগটেন বাট আমাৰ ঘৰত অলপ ছিগনেল আহিছিলে ৰেডিঅ' তেতিয়া মাৰ ফোনটো মানে অলপমান আহে আৰু মানে ছিগনেল আহে মাৰ অলপ স্মাৰ্টফোনলৈ ট্ৰানজিশ্যন হৈছিলে নট লাইক স্মাৰ্টফোন লাইক দিজ ডেইজ বাট ইউ ন' what I'm saying right চ' তেতিয়া হেডফোনত ৰাতি যেতিয়া ভাত চাত খাই উঠি চবে শুৱে মই একদম ঘূৰি ফুৰোঁ ঘৰটোত মানে ছিগনেল বিচাৰি আৰু য'তে পাওঁ আই উড লিচন টু ইট এণ্ড আই উড মানে তাতে মানে ৰেডিঅ'ত গানবিলাক বজায় তোমাৰ নিঅ'ৰ চৌচিক শুনিছিলোঁ আগতে মই বহুত ইমান ভাল লাগে মানে ৰখি থাকোঁ এইটো গান কেতিয়া বজাব তাৰপিছত ক্ৰিছ ব্ৰাউন ৰিহানা এইবোৰ মানে পপ ইনফ্লুৱেঞ্চটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল তেতিয়া মানে বুজা তাৰপিছত নট ইভেন লাইক জাষ্ট পপ আই থিংক ইটছ চ'ল I think it's R&B soul kind of vibe. তাৰপিছত তেতিয়া সেইটোত মোৰ তেতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট আহিলে মানে তাৰপিছত মই লাহে লাহে কভাৰ কৰা হ'লোঁ ঘৰতে আৰু মনে মনে আৰু গাওঁ আৰু তাৰপিছত যেতিয়া কলেজ গৈ পেলাই মই শুনা হ'লোঁ তোমাৰ এমি ৱাইন হাউচ I think we have that in common because her voice was like it was so commanding it was so powerful and strong and I was like wow she is so fearless. True. The performances were amazing. মই তেতিয়া মানে তেতিয়া লাহে লাহে সেনেকৈ এলা ফিটজেৰাল্ডলৈ গ'লোঁ লাহে লাহে মানে জেজটো মোৰ কাৰণে অ'পেন হ'ল মানে তাৰপিছত মই শ্ব'জ কৰা ষ্টাৰ্ট দিলোঁ তেনেকৈ আই থিংক ইনফ্লুৱেঞ্চেছবোৰে মোক আগবঢ়াই নিলে আৰু আই ফিল লাইক নাও আই এম এট এ ষ্টেজ ৱেৰ আই এম ক্ৰিয়েটিং ছামথিং new and that makes me feel proud usually I don't say it out loud but sometimes it's good to praise yourself I feel of course. But yeah now this jazz that I have grown up with which is not a lot but the fusion of all the influences have made me create a new genre which has led me to a fusion of Assamese and jazz and R&B and Afro whatever you call it it's so special. Have you heard of Vasundhara V? Yeah, she's amazing. She's jazz artist, right? amazing. I really like her voice and the way she sings. Throw is very nice. Yeah. And the control she has, very nice. মই আৰু এটা কথা মই যেতিয়া মুম্বাইত আছিলোঁ নহয় I was very distracted, okay? Distracted with all other things. Mumbai is so beautiful and it's like a dull, okay? To be once you get inside the trap, now you are only getting inside. There is no way of coming out, okay? And then I think 2019 where my heart got broke, okay? Dil toot gaya na, to dil tootne ke baad na, I think that's how I understood the movie Rockstar, okay? Rockstar, I think there was this dialogue, I forgot the entire dialogue, but तो तेरे अंदर अगर दर्द नहीं है अगर दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं तो मतलब तू आर्टिस्ट कैसे बनेगा वो जब then I realized कि अच्छा ये रॉकस्टार को नित्या बुझी पाई सकता हूँ I think 2019 I actually went again to watch this movie. I saw the movie and then I realized कि I should start writing songs. তেতিয়া মই কি কৰিলোঁ I wrote my first song 2020. The song name is Jaane Kaise, okay? My first song আৰু মই composition কৰি music কৰি পিনে একদম full ready ready মই এতিয়া গানটো কৰিম আৰু by the way it's not a jazz song it's a melody it's a lullaby song খুব দুখত বনোৱা গান আৰু দেই তাৰপিছত মোৰ কি হ'ল 2021 I lost my father তো মায়ে ক'লে যে গুচিয়া অকণমান অকলশৰীয়া হৈ আছো তো I also came back to Guwahati
তাতে ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে মাই মাদাৰ ইজ এলোন নাও, আই হেভ টু স্পেণ্ড টাইম হিয়ৰ. চ' দেটছ হাউ মানে মুম্বাই চে হাত ছুট গয়া মেৰা থোৰা চা. তো মই ইয়াতে আহিলোঁ. ইয়াতে ৰিয়েলাইজ কৰিলোঁ যে মই ইয়াতে আহি পিনে মুম্বাইৰ কামবোৰতো কৰিব নোৱাৰোঁ. বিকজ দ্য কাইণ্ড অফ ৱৰ্ক দেট আই ৱাজ ডুইং, ইট গেভ মি আ লট অফ মানি. সেই পইচাটো ইয়াতে নাই কিন্তু দেই. এণ্ড সেই কামটো ইয়াতে নাই যোনটো মই তাতে কৰিছিলোঁ, ঠিক আছে. তাৰপিছত ইয়াতে যেতিয়া মই আহিলোঁ, আই হেড এ লট অফ ফ্ৰী টাইম ফৰ মাই চেল্ফ. ইমানে ফ্ৰী টাইম হৈ গ'ল কি মানে আই ষ্টাৰ্টেড প্ৰডিউচিং ছংছ এগেইন. 2023 য'ত মই যোৱা বছৰ 2টা গান মই ৰিলিজ কৰিছোঁ. এণ্ড আই ফৰগট এবাউট মাই আদাৰ ছং. তাৰপিছত এই বছৰ মোৰ মায়ে কৈছে যে তই এই গানটো বনাই থৈছিলি নহয়, ওলা বোলে. দিছ অগষ্ট মই এতিয়া এই গানটো ওলাম. মই লাইক দিছ উইল বি মাই ফাৰ্ষ্ট ছং ইজ মাই 4th ছং নাও. That's so crazy. Congratulations. Thank you. Finally it's coming out. It's a very beautiful song, but yes. Tell me about your your projects, your upcoming projects. How did you form your band? You have a band, right? Yeah, I have a band. Band or naam hoise Pink Moss. Pink Moss. Pink Moss. Wow. We are all based out of Goa currently. So start mane ki hol a pandemic or time ot বহুত ডিছপ্লেচমেণ্টটো হৈছে, হয় নাই? চ' মানে মই আছিলোঁ বম্বেত ফাৰ্ষ্টত. তাৰপিছত মই ঘূৰি আহিলোঁ ঘৰত বহুত দিন পিছত, মানে ক'ভিডৰ কাৰণে আৰু. তাৰপিছত আই শ্বিফটেড টু গোৱা. And I think all of us in the band shifted to Goa during that time. And we were just hearing ki enakwa eta musician ase jone enakwa bajay. We used to listen to hear about each other a lot. So we met and then it all came together basically. It took us some time to start really because dynamics is so important in a band. You have to really understand each other, and tetiya hai music bhal hoy. I feel like ene sobe musician, you have to really jam it out and feel the vibe. True. So we took about 2 years. Tar pisot we have released 3 singles this year itself. I think April aru May. 3টা গান, তাৰে 2টা গান অসমীয়া. আৰু ইহঁতে অসমীয়া নহয়, মই অসমীয়া. মই অসমীয়াত লিখিছোঁ গানটো. বাট হোৱাটছ ইণ্টাৰেষ্টিং ইজ দেট চবৰে ইনফ্লুৱেঞ্চেছ বিলাক এনেকৈ আহিছে গানকেইটাত. মানে ইটছ ৰিয়েলি আই থিংক ডিফাৰেণ্ট, বিকজ মই লিৰিক্সটো দিছোঁ, মই সুৰটো দিছোঁ, বাট মানে জেম কৰোঁতে ইটছ বিকাম লাইক এ হোল নিউ থিং. এণ্ড ইটছ লাইক and people are loving it. Whenever we are performing it live, they are going nuts. And they don't know anything. I have to really explain ki ei gantur meaning to enekwa, kyo likhisilu, ki likhisilu, and then I make them sing. One of my songs is like all the time moi just kau je eneke tumaloke gabo lage, gantur word to hoy etu, tumaloke gaba, and they sing it, and I feel so good because it's just so special. And the fact that they're loving it despite it being Assamese, it means I'm doing a good job. My band is doing a good job. So yeah, hitut mane I feel like Pink Moss is really picking up, and yeah, that gives me a lot of happiness. Tumar band, tumar projects. More project to tomorrow kolu as more eta gan uliai mane kori aso, and I am right now collaborating with another artist from Gujarat. So it's like in the process. Let's see how that turns out. Band wise, more mostly ki hoy, I'm like a more of a solo artist. So more ta mane ki hoise moi solo e koru, more name diye hoy Jananta juri hisabe koru moi. But more band eta ase, there is a band, and mane mostly ki hoy mane only ketiaba with time issues sage eta duta mane ejon dujon apunar heri hoy jabo, mane keneke ko art mane band artist ta mane change hoy jabo pare. But more of mane ki boli koy importantly ta mane more drummer jonjon ase, drummer jon ar more keyboardist jon mane like they're only fixed because I really love them. My drummer he's so creative and he's so talented. His name is Harsha. Okay. Shout out to Harsha. So Harsha is very talented and very tar skills, his skills are really nice. So he ejon ase, tar pisot more keyboardist Jananta. So he's also very very nice, mutke senior hoy, and he knows that what kind of song that I play or I make, and take her recommendations. I go to him for all my queries. Okay, ki bata issue hoile bole he'll be the first one I'll call and say like Jananta amuk kok na enko scene hoise enko. Baki I have a bassist and a guitarist. The guitarist ase Taibu, I really like him. He's also a very very great a guitarist. And bassist I have Parthoda. And bassist or guitarist
মানে আৰু এজন দুজন আৰু আছে ইউ নো চেঞ্জ হৈ থাকে উইথ টাইম কিয় ইয়াতে বহুত মানুহ আছে যোনে বেলেগ বেলেগ আৰ্টিষ্টৰ লগত পাৰফৰ্ম কৰে চ' ইউ নো টাইম ইছ্যুজ থাকে চ' বাট বেণ্ড বুলি ক'লে আই ৱন্ট চে কি ইটছ লাইক মাই বেণ্ড যাৰ লগত মই মানে মোৰ অৰিজিনেলো ক্ৰিয়েট কৰোঁ মোৰ অৰিজিনেল ক্ৰিয়েট কৰোঁতে মানে আই এম অলৱেজ ইউ নো লুকিং আউট ফৰ নিউ আৰ্টিষ্ট নিউ পিপল বিকজ কি হয় জানানে আই ফিল লাইক ইউ নো ডুইং মিউজিক উইথ same kind of people will always, you know, create same kind of music. And মোৰ সেই বস্তুটো মোক নালাগে তাৰমানে I feel like, you know, when you have different personalities involved in your different projects, the sound is different. So I like that. তো মোৰ মানে যেতিয়ালৈকে মই এতিয়ালৈকে 3টা গান উলিয়াইছো and three of my songs are not similar to each other মানে every song has a different sound. So that I really like. So I would like to মানে I want to work with different producers. যাৰ মানে sound taste to belek, you know, hearing capabilities belek, আৰু কাম কৰা style to belek. So মোৰ মানে hunt চলি থাকে সেইবোৰত নতুন guitarist বিচাৰা নতুন bassist বিচাৰা হেনেকে I keep on, you know, hunting those people. তোমালোকে band recording কৰিছা নে only released like independently? Band recording মই এনেকে কৰে মোৰ bandৰ লগত মই অকল তাৰমানে লাইভ শ্ব'জ কৰোঁ বাকী ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি যি প্ৰজেক্টছ কৰোঁ ছেশ্যন আৰ্টিষ্ট মই লওঁ ছেশ্যন আৰ্টিষ্টে আহি পিনে ৰেকৰ্ডিং কৰি যায় চ' সেনেকুৱা টাইপৰ কৰোঁ এণ্ড মোৰ কেনেকুৱা হয় মই গানবিলাকত তাৰমানে আই ক্ৰিয়েট দি এণ্টায়াৰ ছং ইন ছাচ এ ৱে কি মানে তাহাঁতক অলৰেডি এটা কাম দি দিওঁ মই কি এনেকুৱা টাইপৰে লাগে এইটোৱে কৰি দিয়া মোক বিকজ ইটছ after all my song, right? I would like to, you know, make the song something that I really want to hear. Baki mane audience pisor kotha. Kintu there was this master class, okay? Master class amar college ot tamane Rakesh Om Prakash Mehra ahisile, thik ase. To tekhena master class kori ase for this film called Bhag Milkha Bhag. Thik ase. কৰি আছে কথা জৰা পাতি আছে this one of the student you know stood up and asked him ki why did you make such kind of film যদি audience এ পছন্দ নকৰিলে হেতেন তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ল হেতেন তো he replied ki মই মানে he made this film first because for himself he really liked the concept and he really wanted to make the movie बाकी audience को पसंद है नहीं पसंद है वो आप लोग देख लो ठीक है आपको फिल्म देखना है अब मैं तो आपको मतलब खींच के नहीं लेके आ सकता राइट कि आओ थिएटर में बैठो और देखो वो आपकी चॉइस है आपको देखना है नहीं देखना है बट मेरा चॉइस है कि मैं ये फिल्म बनाऊं तो somehow that stood मतलब and it's মানে থাকি গ'ল মোৰ মনত সেইটো বস্তু and he said that when I was in college probably 2014-15 হেনেকুৱা টাইমত কৈছিলে আজিলৈকে I carry on মানে মই এইটো বস্তু হয় যে মানে first I'll do it for myself because art is so subjective right it's not like তুমি যোনটো বনাইছা হেতু সবে ভালো পাবো হয় নাই and you have to be okay with that and you cannot please everybody you cannot please everyone so I feel like I should please myself first and then let's see that's a journey right it's like and if you are happy na I think happiness attracts happiness to tumi jodi mane khukhi life ot tetia hole tomar baki bostu boru kintu mane pholiboy de ahi jabo line out so align hoi jay So, I have a question for you. So tell me about the live show culture. The differentiation basically. Ki tumar mane ita tumi Goa thaka for example. How is the live scene there and how is the live scene here in Guwahati or Assam, Northeast basically? Northeast মই ইমান shows কৰা নাই I have not been able to crack a deal so far because I have a big band also and to bring them all the way from Goa to Guwahati takes a lot for the Northeast part I have been able to crack a few deals but Guwahati le মই এতিয়া ৰখি আছো I'm being patient and I think something will work out very very soon and I would love to perform here because মই জানো যে my crowd will show up for me for Goa it's been a roller coaster ride but it's also been great it's always been upward first to মই তাতে যেতিয়া গৈছিলো তেতিয়া তো মোৰ ব্যান্ড নাছিলে মইতো অকলে গৈছিলো তাৰপিছত মই জাস্ট টু ফিগাৰ আউট কি মই কি কৰো এতিয়া হেতুতে মোৰ টাইম লাগিলে কাৰণ মই I was also like very timid I was like কি কৰো এতিয়া অকলে অলপ ভয়ো লাগিছে ন মই কেনেকে স্টাৰ্ট কৰো and I have always been very adamant like I still am I'm like very stubborn if I want something I'm going to do that and I will not look at any plan B anything I'll not have a plan B and sometimes it works you know it fights back also but I think in this case it somehow helped me because
I went through a lot of struggling phase. In Goa, to oh my God, it was very hectic. But then that pushed me towards learning a lot of other things. Like I was only a singer-songwriter before. And that pushed me towards being a music producer. That pushed me towards being a DJ. And now I know multiple things basically. You know, my ears have become sharper, my knowledge has become more. I mean, I still have to learn a lot, of course. It's a long journey, but I am just grateful for these things. And live scene wise, Goa tomar hai ase gigs ase. Once they know you, they'll call you. It's like a circle. Okay. It's like a circuit, and you keep getting calls, and the gigs are frequent. Money wise, it's not very bad anymore. It used to be very less. Okay. And I feel like this is one thing that I feel as a musician. Mane dhara tumi jodi no kwa eta show, thik ase, because they are not paying you the amount that you have quoted, then there'll always be somebody else who'll pick it up. Yeah. Right? I'm sure you've also seen, because when you say no, you're setting a standard for yourself. Yeah. And in this economy, it's so important to get paid. This is like a basic amount, and you say no, and then somebody else takes it up, and then that's the whole thing. That's the whole standard that you're setting. It's like always up and down. But jodi sobe united hoy pelai, they're like, no, like we're not gonna agree to this amount. Then nobody can exploit you. I feel like that exploitation level will go down. But hetu tumar with musicians, I feel kisumane passion projects hu loy, no, kisumane they like it's not like full time career for them, so they do it. But then in this regard, kabar benefit hoy aru kabar mane pros and cons ase. Okay. What do you feel about this? My scene is very opposite to yours, okay? মই যেনেকে বাহিৰত কৰা নাই, but গুৱাহাটী আৰু নৰ্থ ইষ্টত ইফাল অকমান shows কৰিছো। মোৰ জানিব মন আছে। So মোৰ কাৰণে চিনটো অকমান তাৰমানে মই কেনেকে কওঁ জানা, I think it also depends on how much of an experience you have, okay? তোমাৰ money matters কেনেকে জানা, তোমাৰ যদি তুমি, if you are like a new artist, for example, you are doing live shows, your money might be lesser than the others, okay? যদি তুমি বোলে তুমি অকমান অলপ মানে কাম কৰি গৈছা ইয়াতে, you have a little bit of experience in the life scene, okay? You might, ask for more, and then you might get it also. এটা মোৰ চিনটো কেনেকুৱা জানানে, মই তোমাৰ লাইভ শ্ব' ফাৰ্ষ্ট তাৰমানে ইট ষ্টাৰ্টেড ভেৰি ৰেণ্ডমলি, অ'কে? দুটাহে গান উলিয়াইছিলোঁ মই। আই ৱাজ লাইক কি মই এনেই বহি আছোঁ, লাইভ শ্ব' এনেই ট্ৰাই কৰি চাওঁ দে। তো আৰবানত তাৰমানে আৰবান মন্ত্ৰ দেৰ ইজ লাউঞ্জ হিয়াৰ ইন গুৱাহাটী, অ'কে? তো আই ৱাজ লাইক লেটছ ডু আ শ্ব' ফৰ মাই চেল্ফ। মানে কোনোৱে মোক প্ৰমোট চমোট একো কৰা নাই, আই জাষ্ট ৱেণ্ট দেৰ। নিজৰ বেণ্ডটো সেইদিনা, দেট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ৱেন আই ক্ৰিয়েটেড মাই বেণ্ড, অ'কে? নিজৰ বেণ্ডটো ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ, আৰবান মন্ত্ৰ নামি দিলোঁ ষ্টেজত। ষ্টেজত নামি দিয়াৰ লগে লগে খুব এটা বেছি মানুহ অহা নাই, কিন্তু আহিছে হা, আহিছে, এণ্ড লট অফ মাই ফ্ৰেণ্ডছ কেম এণ্ড এভৰিথিং, এণ্ড দে শ্বেয়াৰ্ড অল দ্য ষ্টৰিজ, এণ্ড ছাডেনলি মোৰ কি হ'ল তাৰমানে, আই থিংক চামথিং sparked inside me also and inside the music scene also. Then after that I got a lot of queries, okay, lot of queries, ephale gabole karne, hephale gabole karne, but somehow na more ইমান এটা মানে লাইভ শ্ব'জ কৰিবলৈ এনেকৈ পটককৈ ষ্টাৰ্টিং অফ মাই কেৰিয়াৰ কৰিব ইচ্ছা নাযায় মানে। এণ্ড আই অলছ' ৱান্ট টু ক্ৰিয়েট মাই অ'ন অৰিজিনেলছ, লাইক এ বেংক অফ অৰিজিনেলছ, কি মই অৰিজিনেলছ গাওঁ, কভাৰ এটা দুটা গাওঁ, কিন্তু নিজৰ গান গাই বেছি ভাল লাগে, ৰাইট? চ' এটা চিলেক্টিভ শ্ব'জ কৰিম মই, ঠিক আছে, য'ত মানে অলপ ইউ হেভ আ গুড এমাউণ্ট অফ মানি, and then you have like a decent crowd, or like কি বুলি কয়, like a decent place, good system where you can perform like a decent performance, okay? তো মই সেইটো বস্তু বেছি ষ্ট্ৰাইক কৰোঁ। আৰু এতিয়া যদি তুমি মানে পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াতে জেগা বহুত আছে, এভৰি উইকেণ্ড ইয়াতে কিবা নহ'লে কিবা গিগছ চলিয়ে থাকে, বাট আই থিংক এইটো নিজৰো চইচ এটা থাকে কি তুমি কি কৰিব খুজিছা। লাইক আই ন' পিপল যোনে তোমাৰ ৰেগুলাৰ পাৰফৰ্মাৰ্চ হয়, চবতে তুমি য'ত যাবা দে উইল বি পাৰফৰ্মিং, এণ্ড ইউ ন' দে আৰ লাইক আপ দেৰ, দে আৰ ভেৰি গুড পাৰফৰ্মাৰ্চ। মোৰ কাৰণে কেনেকুৱা জানানে, মই হৈছোঁ যে মানে আই হেভ টু ফিড মাই বেণ্ড অলছ', ৰাইট? তো মই য'ত পইচা চইচা ভাল থাকে, গুড শ্ব', বিকজ মই এতিয়ালৈকে 3-4টামান ভাল ভাল শ্ব'জ কৰিছোঁ হা, চ' আই ন' মাই কেলিবাৰ। এতিয়া মই তাৰমানে আই ডোণ্ট ৱান্ট টু গ' ডাউন, চ' দেটছ ৱেৰ আই take this opportunity to say no to a lot of places and a lot of shows ki nai mor mon nai, moi nokoru, pisot কৰিম চাগে, পিছত কৰিম, কিন্তু এতিয়া নহয়। চ' আই থিংক মই তাতে তাৰমানে
সেইটোৱে কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ অলছ' মেটাৰ্ছ এতিয়া মই যেতিয়া ষ্টেজত পাৰফৰ্ম কৰোঁ নহয় মই তাৰমানে খুব এটা মিউজিকেলি তাৰমানে কি হৈছে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ বাগেৰা বজাবলৈ নাজানো ঠিক আছে এণ্ড আই ডোণ্ট ইণ্টেণ্ড টু লাৰ্ণ ইট অলছ' চামহাউ অ'কে বাট আই হেভ আ ভেৰি গুড ইয়ৰ চ' মই মোৰ নিজৰ চাউণ্ডটো জানো নিজৰ মিউজিকে কি কৰি আছে সেইটো জানো এণ্ড আই কেন ডান্স ৱেল আই পাৰফৰ্ম ঠিক আছে চ' মোক তাৰমানে সেইকাৰণে মই গিটাৰ চিটাৰ লৈ পিনে তাৰমানে বজাব মই লাইক আই ডোণ্ট নিড দেট বেৰিয়াৰ অ'কে আই জাষ্ট নিড আ মাইক এণ্ড মাই বেণ্ড ইজ দেয়াৰ উইথ মি চ' আই কেন জাষ্ট পাৰফৰ্ম চ' I need that space. তাৰমানে সেইটো যদি মই ভাল পাই যাওঁ I might perform. And also experience. I think সেইটো ক্ষেত্ৰত অকণমান মই সৰুটো DIY কৰিছোতো ত' মানে অকণমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে আৰু সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটোৰ কাৰণে I think I get a little bit মানে money also. ত' যোনে তোমাক প্ৰমোট কৰি আছে বা প্ৰমোটাৰ্ছ বা কিউৰেটাৰ্ছবোৰ থাকে ন সিহঁতৰ সেই মাথাটো থাকে যে মানে কাক কিমান পইচা দিব লাগিব বা কাক কিমান পইচা কমাই দিব লাগিব ইট ডিপেণ্ডছ অন দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চ অলছ' বিকজ দে অলছ' ইউ ন' চিনিয়ৰ পিপল ইমান বছৰৰ পৰা কাম কৰি আছে নতুন মানুহবিলাকক মে বি কমাই দিব পাৰে কিন্তু যদি তুমি নতুন হয় এক্সট্ৰিমলি ভাল হয় ফৰ এক্সাম্পল দেন দেৰ আৰ হাই চান্সেছ কি মানে তুমি ইনকামো কৰিব পাৰিবা চ' I think I'm just making it clear. I know Yeah. I hope I'm clear. I have a question for you. Tell me. Okay, so crowdfunding. Hmm. What do you feel about crowdfunding? Do you think it works or have you done that before? To be honest, if you ask me, have I ever done it before? No. Okay. And because I don't have that patience for it. Okay. Crowdfunding যদি তুমি লাইফত কৰিব খুজিছা but anybody wants to do it you need to really have patience মানে ঠিক আছে and the concept of crowdfunding is basically এতিয়া তুমি যদি ক্ৰাউডৰ পৰা যদি তুমি মানে পইচা ল'ব খুজিছা for your project you have to show your crowd না কি তুমি ক্ৰাউডক কি দিব খুজিছা মই যদি 1000 টকা এটা মানে এজন মানুহক দিব খুজিছো কিবা এটা প্ৰজেক্টৰ কাৰণে মই 1000 টকাটো কিয় দিম মোকতো কিবা লাগিব নহয় তো সেই প্ৰডাক্টটোৰ তাৰমানে তোমাৰ হেৰিটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট মটিভটো ইম্পৰ্টেণ্ট আই থিংক ক্ৰাউড ফাণ্ডিং ৱৰ্কছ ফৰ ডকুমেণ্টাৰীজ আই গেছ বা ছ'চিয়েল ইছ্যু থকা বস্তুবিলাকৰ ক্ৰাউড ফাণ্ডিং আই থিংক ৱৰ্কছ বেটাৰ দেন ইউ ন' কমাৰ্চিয়েল প্ৰজেক্টছ যদি তুমি ফৰ এক্সাম্পল এটা মিউজিক কনচাৰ্ট কৰিব খুজিছা তাৰ পইচাটো ফৰ এক্সাম্পল চেৰিটিত যাব ঠিক আছে কোনোবা এটা চেৰিটেবল ফাউণ্ডেশ্যনত দিব খুজিছা that might be like a good option to fund your to fund it basically through the crowd. A crowdfunding or options ase through there are third party bahut ase third party মানে there are proper sites jor pra tumi crowdfunding koribo para ha thik ase and there are intermediaries also dalal thake major kintu dalal thakile mane ki hoy jana ne tahate after all crowdfunding eto koribo tare commission lobo to moi hey route to ola beya pao I would rather go directly and you know take the money but এবছৰ দুবছৰ বহুত লাগে টাইম লাগে and social issues থাকিব লাগিব something that you know give it back to your audience তেতিয়াহে অডিয়েন্সৰ পৰা তুমি ক্ৰাউড ফাণ্ডিঙৰ চান্সেছটো আছে তাৰমানে চ' ইউ হেভ টু ৰিয়েলি থিংক ইট আউট কি তুমি কি কৰিব খুজিছা হোৱাট উড ইউ লাইক টু গিভ ইট টু দ্য ছ'চাইটি তেতিয়াহে আই থিংক ক্ৰাউড ফাণ্ডিং ৱৰ্কছ আদাৰৱাইজ ইফ ইউ লাইক ৰিয়েলি ইনটু ইয়ৰ চেল্ফ এণ্ড ইউ উড লাইক টু অনলি ডু কমাৰ্চিয়েল ষ্টাফ অৰ মানে নিজৰে কাম কৰিব খুজিছা তেতিয়া ক্ৰাউড ফাণ্ডিং মই নকওঁ যে নহ'ব হ'ব কিন্তু বাট মাইট টেক আ লংগাৰ পিৰিয়ড অফ টাইম এণ্ড ইউ হেভ টু ৱেইট ফৰ ইট মানে আই থিংক দিছ ইজ মাই টেক ফৰ ক্ৰাউড ফাণ্ডিং হোৱাট ডু ইউ থিংক For me, I feel I have seen a lot of artists who have done it, music. And like you said, there are intermediaries, right? There are a lot of sites who you can approach and I feel it works. I have seen a lot of artists get the money and create beautiful art. The art which wouldn't have been possible if that amount of money was not there. কারণ কি মানে কি হয় তুমি যোনটো দিবা of course you will need a fan base for it you need people who have heard your music or whatever you do not just music whatever you're doing whatever you're asking money for people need to know that you do a good job you need a fan base to start off with and then I feel it works because তুমি যদি if you are nowadays social media to sobore hatote ase eta to Instagram Facebook to komile baru Instagram more to use koro but Instagram and everything tumi jodi go pele if you can put yourself out there and just say it clearly that you know you have to be honest of course
really have to pour your heart out. See, like you said na ki mane bahut bhal art korise ta mane. So audience ei bostu bhal paise na hekane he paisa tu paise. When he pitched the project na he pitch project tu te he mane audience e gom pai gol ki etu project ulabo kenekwa. That's why he got that mane fund, right? So that is very important ki how do you pitch mane yourself your project to the crowd. Then only I think crowdfunding really works. It works, yeah. But I know it's a process. It is a process. You have to be very patient towards it. Yeah. And honesty lagibo bostutut. Honesty, and you have to, something that, the audience can take away with. Yeah. They can relate to, and if they can take away something, na tete tuma help hoboy. If you really, for example, if you really believe in God, for example, someday you might see him. If you really believe in him, right? So your art is your God, right? Tumi jodi bhalke kaam kori goi thaka, tuma edin নহলে edin tumi people will notice your work, right? And then I think the same thing happens, right? Like attracts like. Yeah. Tell me one thing. What do you think about this one? Your fashion, okay, yes. Your fashion. What do you think? Like, how is fashion important, or is it not? Is it important or not important? What do you think? Do you like to carry yourself? I have days where I like to carry myself, but I know before a show, if I'm not feeling my best, once I do my makeup and once I dress up and feel I need to feel damn comfortable. Okay. That is one very important thing. And once I do all these things, once the process is set, like I feel good mentally, and like I've taken a nice shower and like makeup, and I put on clothes, and I look into the mirror and I just try to forget everything, and that really helps me. And that entire process of dressing up, to it's feel like comfortable, it's therapy. It's therapy for me, just to feel comfortable. And then I have I can perform. I can really get out of my zone and perform. So I think fashion in that way, for me, it's comfort. Okay. Whatever you feel comfortable in on stage, because I move around a lot. I just forget. I sweat so much. My hair becomes all curly and messed up. I don't think about my appearance once I go on the stage. But I need to feel good. I need to know that I am looking good tonight. Then I can put a good show. That really helps me. Okay. So that is fashion for me. I'm not a fashionista or anything, but yeah, that's the only criteria. What about you? মই তো খাজি তুমি তো ধুনীয়া হৈ আহিছা আজি একদম শাৰী পিন্ধি. For me, you know what, I am like somebody, I'm very sari and mekhela chador carrier, okay? More live shows bilakot মই এনেকৈ যাওঁ মানে মোক সাজি কাচি in general ভাল লাগে, ঠিক আছে? ঘৰতো মই ষ্টাইল মাৰি খুব পাৰি আইনাখন চাই থাকিম, ঠিক আছে? And I also believe, light travels faster than sound. Okay, তুমি যেতিয়া ষ্টেজত পাৰফৰ্ম কৰা বা যিকোনো বস্তু কৰা, তুমি শুনা পিছত পাবা, কিন্তু দেখা প্ৰথম পাবা তুমি, ৰাইট? চ' সেইটো কাৰণে তাৰমানে কি হৈছে, সাজি কাচি নিজকে প্ৰিপেয়াৰ কৰি পিনে, এণ্ড যেতিয়া তুমি, I think that brings me that confidence. যেতিয়া মই, if I'm wearing nice clothes, maybe wearing a nice cologne also, nice perfume and nice watch, and something that really strikes my eye, I feel very confident. Okay, তেতিয়া মই তাৰমানে একদম I might give you a brilliant performance, ঠিক আছে? আৰু কি হয় জানা, I like carrying myself every time. য'ত যাওঁ বা যেনেকে নাথাকো, ঘৰত থাকিলেও তাৰমানে অকণমান আৰু মোৰ ফেমিলিত আছে এইটো জানা, মোৰ মাহী এজনী আছে, ঠিক আছে? মোৰ মাহীজনী ৰাতিপুৱা গা চা ধুই পিনে একদম সাজি কাচি পিনে ঘৰত আলহী আহক নাহক মেখেলা চাদৰ পিন্ধি বহি থাকিব, ঠিক আছে? মানে শ্বি ইজ এভাৰ ৰেডি, মানে প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ এনিথিং. So I think এইটো আমাৰ ঘৰতে আছে, and মোৰ ঘৰত কাজিন everybody is like a style icon মানে within themselves already. So I think এই ঘৰতে এই টেষ্টটোত আছে মানে কি সাজি কাচি হেৰি কৰোঁ. And my mother she is very tall, okay, and she has short hair, ঠিক আছে? তো মোৰ মাও মানে অলপ ষ্টাইলত ঘূৰি ফুৰে আৰু দেই. So I like that তাৰমানে somehow it really আৰু কেনেকুৱা লাগে জানা, I really like that, মানে কি যেতিয়া তুমি ভালকে কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি যোৱা না, people notice you, right? I really like that, ঠিক আছে? এনেই চাই, মই যেনেকৈ এতিয়া ধুনীয়া ছোৱালী এজনী হওক বা ধুনীয়া ল'ৰা এটাই হওক, ভালকে কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি আহিছে নহয়, এনেই চেক আউট কৰিবা, ৰাইট? তুমি ময়ো চাওঁ, মানে you also get inspired. Exactly, right? It's not that we are checking them out in a bad way. I just মানে ইমান ধুনীয়া লাগিছে, ইমান ভাল লাগিছে, কাপোৰ কি বঢ়িয়া পিন্ধিছে. মইতো ছোৱালী বহুত চাওঁ ভাই, বাপ. I think all girls, check out all girls. Yeah, because if you like how they are dressing up,
you're immediately inspired to create your own style also. In some way you're inspired to become a better version. I know. And your like, costumes and your clothes say a lot about yourself also. Ki what kind of a person you are. Thik ase? So, Janike, for example, I know people who are into baggy pants and everything. Somehow they are very lazy people. Thik ase? I know that. Thik ase? And then people are not in a bad way. Lazy is a good way. More maje lazy ho jao. Ki no what. But there are people who are uptight and suit up and everything. They are also very nice. They're very active for their work. Hetu hoy kintu ha. Psychologically, I think this is like a viable statement that I'm making. Not that in a bad way. But yeah, people who like to dress up and, suit up and everything, they are very active with their minds. So they're, thinking all the time, kiba korun hole kiba nokoro, bhui thibo nware hibo manu. And people who like comfortable clothes and everything, they are also active people, but they like to do aram also a lot. আৰু মানে ভালকে ড্ৰেছ আপ হৈ থাকিলে মানে একো নাথাকিলেও ভাল লাগি থাকে ন Of course. দিনটো মানে ভাল ৰাতিপুৱা উঠি যদি তুমি ড্ৰেছ আপ কৰি লোৱা বঢ়িয়া যায় মানে এভৰিথিং ইজ লাইক properly planned এনেকুৱা লাগে and I like to wake up in the morning with a smile, dude. So তাহলে যদি তুমি ৰাতিপুৱা শুই উঠা নহয় with a good mood, the entire day goes well. যদি তুমি ৰাতিপুৱা তুমি cranky moodত উঠিছা চাবাচোন তোমাৰ দিনটো ইমান ভাল নহয় কিবা নহলে কিবা মানে বাধা আহিবই আৰু কি আছে আমাৰ jazz influence Assamese music কোৱাচোন অকণমান তুমি কোৱা মইতো যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছো ন I really didn't think about anything history একো পঢ়া নাই ঠিক আছে just মই মানে মোৰ first song হৈছে বসুন্ধৰা is an experimental jazz song ইনে মই ঘৰত বহিছো আৰু মই কৈছো গান এটা বনাওতে গানটো কম্পোজ কৰিলো মিউজিক সব ৰেডি হ'ল then I realized I think this is something that I really মানে like it and it somehow it's going towards jazz okay এনেই বনালো তাৰমানে and মই সেইবোৰ ভাবা নাই যে মানে আৰু I do not go with trends okay কি মানে এটা কি ট্ৰেন্ড চলি আছে হেনেকুৱা ট্ৰেন্ডৰে গান বনাব লাগিব ঠিক আছে সেইবোৰ সিস্টেম নাই তাৰমানে মোৰ মানে I'm very old school গান মানে গান হ'ব লাগে আৰু দেই য'ত মানে প্ৰপাৰ মিউজিক থাকে তোমাৰ প্ৰিলিউড থাকে ইন্টাৰলিউড থাকে there is like a instrument solo থাকে হেনেকুৱা টাইপৰ হেৰিবোৰ খুব ভাল লাগে তাৰমানে মোৰ সো পুৰণা টাইপৰ গানবোৰ খুব শুনো আৰু I'm a huge Bollywood fan also তো বলিউড জাজও বহুত শুনিছো মই সো সেইবোৰ শুনি মানে বসুন্ধৰা was inspired and I realized I think this will be like one of the first songs in Assamese industry য'ত তাৰমানে তোমাৰ অলপ jazz influence আছে তাৰমানে I think that's how I created বসুন্ধৰা and then হেতু বছৰতে second track ওলালে মোৰ ৰাগিয়াল is a purely jazz song and the music has been produced by Amita Borua great guy মানে I really like the way he has compose the entire music and it's a brilliant song khuniba ketiaba you tell me about it jazz influenced Assamese music bili kole mur je Indian classical or background to I think that really works. pushed me because there are so many challenges kumol tibro ebur kori thakute mane gai thakute I really started liking that mathematical aspect of music I don't know like moi najanisilu je mane iman jazz or mane interest to teneke ahibo more it's not like it's the western classical of mane jazz is like a western classical but somehow it's like okoman classical logot okoman holo mane eta ase relativeness ase for sure because you can improvise people who can really do classical mane ki boli koy tok classical singing for example they can really improvise well and and jazz needs that right so improvisation not kam koribo para I think that is something that practice and also the experience and also the knowledge hetu karone tumi sage parisa etu koribole or just the unpredictability I just like ene eta gan gai thikle thik ase tumi tal di asa mane but just the unpredictable aspect of and it's just mind blowing I feel মানে মই বহুত intensely feel কৰো এটো বস্তু because এই classical or মানে হেনেকে I think এই similarity যোনটো আছে জাজৰ লগত তেনেকে বহুত এতিয়া ধৰ তোমাৰ দীপালি বৰঠাকুৰ দীপেন বৰুৱা তেওঁলোকৰ গান শুনি ডাঙৰ হোৱা ন তাতেও কিমান টেকনিক্যালিটিজ আছে হয়নে আৰু ইমান বঢ়িয়া গান মানে ইমান ভাল এতিয়াও শুনলে ইমান ৰিফ্ৰেছিং লাগে হেনেকুৱা গান এতিয়া নাই হেনেকুৱা গানে নাই এতিয়া জনাৰটো বেলেগ হৈ গৈছে বাট অলপমান মই সিমিলাৰিটিজ হেবোৰটো পাও জানা না ইমান টেকনিক্যাল আছিলে বহুত
recording process to bhaba one take out korisile. And those are tough songs. Very tough songs. পটককে গাবলৈ নোৱাৰে ইমান টেকনিকেল গান এইবোৰ মানে লিখিছে সুৰ কৰিছে তেনেকে মানে ইটছ আনবিলিভেবল তো চিম্প্লিচিটিও আছে কমপ্লেক্সিটিও আছে এণ্ড আই চামহাউ লাইক দেট এবাউট জাষ্ট বিকজ ইন লাইফ অলছ' আই এম এ ভেৰি চেঞ্চিটিভ পাৰ্চন মই বহুত মানে ফিল বহুত কৰোঁ তো মই সেই মিউজিকতো মোৰ মানে মই ভাল পাওঁ যোনবিলাক গানত বহুত চৌল আছে বহুত ইটছ নট ইজি ইটছ নট দেট চিম্পল বাট ইটছ অলছ' বিউটিফুল তো সেইটো আই থিংক মোৰ পাৰ্চনেলিটিৰ লগতো অলপমান কানেকশ্যন আছে তো তেনেকে আৰু এতিয়া মানে সেনেকে আই থিংক সেই লাভটো জাষ্ট বিল্ড আপ হৈ থাকে আৰু মই আকৌ কেনেকে গান বনাওঁ জানা আই গিভ মোৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ টুৱাৰ্ডছ দ্য ৰাইটিং অফ দ্য চং অ'কে কম্পজিশ্যন আৰু মিউজিকটো হৈ যাব বাৰু কিন্তু মোৰ কাৰণে তাৰমানে দ্য লিৰিক্স নিডছ টু বি ভেৰি ভেৰি মানে ষ্ট্ৰং অ'কে চ' মোৰ গানবিলাকতো মানে আই যেনেকে ক'লা না চ'লফুল দ্য মিউজিক নিডছ দ্য লিৰিক্স নিডছ টু ৰিয়েলি ৰিয়েলি ইউ ন' give like a heartbeat to your heart মানে like আরে কি কই গ'ল তা মানে I really like that তো মই যেনেকে মানে strong lyrics থাকা গান খুব ভাল পাওঁ তা মানে আছে এনেকুৱা বহুত গান কিন্তু এতিয়া মনত নপৰিব okay I would like to ask you career choices okay career choices so you are also a singer you are also into DJing right so what is this transition like to me দুইটাই কৰা নে independently kora what I like just explain it to me moi like I said I started off being a singer songwriter only but then I wanted to do a lot I still want to do a lot more teneke lahe lahe najanu hothate edin mor moi cruise ot kam korisilu as a musician so amar ki thake 6 months contract thake aru juntu recent mane covid or pisote juntu cruise start hol moi 6 months or karne গলো তাত তেতিয়া মানে কি হৈছে মানুহ ইমান নাহে ন কোভিডৰ ৰেষ্ট্ৰিকশনছ আছে বা কিবা ক'ত ফুৰিছা ন তুমি মই ফুৰিছো মই বহুত ফুৰিছো প্ৰথম ক্ৰুজ কৰাটো UAE ডুবাই তোমাৰ হেফিলাক ফ্লাইট গলো তাৰপিছত আমি ইণ্ডিয়াও আহো বহুত মস্তি কৰিছো আৰু মানে কি জানো মই তাৰপিছত যেতিয়া কোভিড হ'ল তেতিয়া মানে সেইখন শিপ বন্ধ হ'ল তাৰপিছত মই বেলেগ এখন শিপত গলো এইখন শিপত মানুহ কম আহি আছিলে কাৰণ ৰেষ্ট্ৰিকশন তো তেতিয়া মানে কি মোৰ বহুত ফ্ৰী টাইম আছিল মই কি কৰো আৰু মানে তাতে ভিতৰতে থাকিব লাগে আমাৰ কাৰণ সেয়াই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনৰ কাৰণে বাহিৰত যাব নিদিয়া হ'ল তেতিয়া মই মোৰ ডিজে ফ্ৰেণ্ডটোক ক'লো প্লিজ মোক শিকাই দেবে মোক খুশি অলপমান মানে ষ্টাৰ্ট কৰিলো আৰু সি মোক অলপ বেচিক্স ক'লে তেতিয়া মই প্ৰেক্টিচ ষ্টাৰ্ট কৰিলো তাতে তাৰপিছত ওলাই আহি গোৱাত মই ভাবিলো এনেকে ৰখি থাকিলে নহ'ব মই সৰু ডিজে এটা কিনিলো তাত প্ৰেক্টিচ কৰা ষ্টাৰ্ট দিলো অবভিয়াছলি ইটছ ডিফাৰেণ্ট লাইক সৰুটো আৰু ডাঙৰ CDJৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে বাট ফৰ ষ্টাৰ্টাৰ্ছ মানে হৈ যায় আৰু মানে সৰু ডিজেটো তাৰপিছত ষ্টাৰ্ট দিলো তাৰপিছত মই ভাবিলো এনেকে ষ্টাৰ্টে দি থাকিম নেকি আৰু মই ভাবিলো এটা গিগ লৈ লওঁ মানে যি হ'ব দেখা যাব আৰু কেনেকুৱা মিউজিক কৰা তুমি মই সব কৰো মোক পইচা দিলে হ'ল পইচাটো মোক জাষ্ট টেল মি হোৱাট জনাৰ ইউ নিড বলিউড ইউ নিড afro I really like amapiano I don't know if you heard it I like techno I'm a huge techno fan I also like techno তো মানে তেনেকে তোমাৰ এটা গিগ লৈ ললো মই আৰু মই বহুত ভয় লাগি আছিল মই ভাবিছো কি কৰিম মই পাৰিম নে নোৱাৰিম এনেকৈ ভাবি আছো বাট তাত গৈ obviously I fucked up a lot but it went okay it was good and that inspired me to keep learning more and teneke etia soli ase tetia and now I'm juggling being everything like I'm also a music producer I recently released 3 tracks produced by me which I'm very proud of I didn't know I could do it but I did it তো সেয়াই সেইকাৰণে এতিয়া জাগল চলি আছে বাট মোৰ মিক্স মাষ্টাৰো কৰিব মন বেলেগৰ কাৰণেও প্ৰডিউচ কৰিব মন তো কোলাবোৰেশনস কৰি ভাল পাওঁ আমি কৰিব লাগে এটা কোলাবোৰেশন since we have met like so তেনেকে এতিয়া জাগলিং চলি আছে মিক্সিং কিন্তু মোৰো শিকিব মন আছে হা this is one thing that I have realized কি তাৰমানে তুমি যি ধৰণৰ mixing is something one second sorry mixing is something এটা গানক নহয় মিক্সিঙে ভালো কৰি দিব পাৰে বেয়াও কৰি দিব পাৰে ঠিক আছে সো সেই নলেজটো মানে ৰাখাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট okay give me one second sorry anyways to khai lo so mixing jana to I think like moi enekwa nohoy je mane
কাম কৰিব মন আছে, মিক্সিং লৈ পিনে প্ৰফেচনেল ৱৰ্ক উঠাব মন আছে, বাট আই থিংক ফৰ মাই অ'ন মিউজিক অলছ' আই থিংক আই নিড টু লাৰ্ণ মিক্সিং। কাৰণ তোমাৰ যোনটো ধৰা তোমাৰ এটা ভিজন আছে, তোমাৰ আইডিয়াটো ইনিচিয়েল আইডিয়াটো আহিলে, তুমি ইভেন ইফ ইউ এপ্ৰ'চ এ মিউজিক প্ৰডিউচাৰ, তুমি জানিব লাগিব তোমাৰ চাউণ্ডটো কেনেকুৱা, তোমাক কোনটো বেছি লাগে, কোনটো কম লাগে, কেনেকুৱা লাগে, তোমাৰ এফেক্টছ কি কি লাগে। ইউ হেভ টু হেভ দেট আইডিয়া অন ইয়ৰ অ'ন, এণ্ড ইফ ইউ নো ইট, your life will be so much easier, and the vision that you have is going to take form in the right way. But if you don't know that aspect, your song, like you said, tumi bhalo hoi jabo pare ganto beao hoi jabo pare, hoy na? To hey to initial hey to both mane it's like you have to know everything. Enoka mixing janar pisot enoka lagibo mastering kyo nokoro. To it's like always এটাৰ পিছত এটা কিবা এটা হৈয়ে থাকিব, মানে জানাটো মানে এইটো আই থিংক ইটছ এ নেভাৰ এণ্ডিং জাৰ্নি। আৰু লাৰ্ণিং ইজ আ নেভাৰ এণ্ডিং জাৰ্নি। তোমাৰ এডুকেশ্যনটো এনেকুৱা বস্তু নহয়, লাইফে তোমাক গোটেই মৰালৈকে তোমাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিয়ে থাকিব। ইউ উইল বি লাৰ্ণিং ফ্ৰম ইয়ৰ মানে থ্ৰু আউট ইয়ৰ লাইফ, ৰাইট? দেটছ ৱাই মানুহবিলাকে কয়তো যে মানে লাৰ্ণিঙৰ একো মানে লিমিটে নাই। ইউ কিপ অন লাৰ্ণিং অল দ্য টাইম এণ্ড মষ্ট অফ দ্য টাইম। ইটছ এ বিউটিফুল থিং অলছ'। আৰু কি আছে আমাৰ brand deals, paid projects and sponsors. Northeast versus outside Northeast. Tumar Northeast or experience, outside Northeast or experience about? You know, there is no such as like a difference ki Northeast ba outside Northeast or Bollywood. It depends on the brand also. Thik ase ki tumi jodi for example there is a whole small brand, okay, your perks will be smaller, right? If there is a bigger brand, your perks will be bigger, right? So henekwa tumar he sponsorship ba brand deals mane keneke ko, I think when it comes to, you know, a music line of it right now, if we are like an independent musicians, right? So brand deals bu nohoy amar osot ahatu mane khub, I won't say ki mane etia potokke ahibo boli, it's going to take some time for us also, but the kind of brand deals that the influencers get, right? Heotor brand deals bu rokom beleg, because they, you know, promote a lot of stuff and, you know, it's like a mini advertisement for them, right? I mean, for example, when it comes to, you know, me for example, if I have to do brand deals, right, I think I will suck at it, right? Karan, and I don't actually, you know, go for brand deals. I think every musician and every artist will have a different say on it. Mur karone tamare brand deals and all are very mane moi noaru tamane koribo karone. For me, I think I would like to promote my song rather than, you know, promoting a brand. Of course it helps you out in a lot of ways, because you might get money, you might get the correct type of promotion that you need, right? But for that also, enekwa lage je brand deals also, you know, they look out for people who are matlab, you know, up there in the industry, for example. But I think that needs to change. I think brand needs to, you know, acquire a lot of artists that also are, you know, doing independent stuff. You know, they need to vouch for the smaller artists also, karon heotok vouch korile heot dangor hobo, right? Tumi jodi khodai dangor hoke sai thaka, tumi dangor to uthai goi asa, but there are other talented people also, heotok iman patta ni diye to. So I think that needs to change a little bit. Baki moi eneke brand deals or kotha jodi kobole jao nohoy, I won't mane, you know, like to comment on it, because mur iman personally idea nai ta mane kom ki ব্ৰেণ্ড ডিলছৰ মানে হে এইটোতো ফেন বেছ এটা লাগে নিচিনা আজিকালিতো হে যাৰ বেছি ফলোৱাৰ্ছ আছে তাতে যাব ব্ৰেণ্ড গিটা, হা, লাইক আমাক বস্তু পিচ কৰি দিয়াচোন প্লিজ। ইট হেল্পছ লাইক যদি তুমি বনাই লোৱা ফেন বেছটো, তোমাক যদি এপ্ৰ'চ কৰিছে, অবভিয়াছলি ইটছ অনলি গোইং টু লিফ্ট ইউ আপ। ট্ৰু, বাট আই থিংক, you know, social media only helps you get the matlab probably like a smaller amount of fame or like a bigger amount of fame. I won't comment on it, but I think for us musicians or like artists, I think YouTube plays a better role for us, okay, rather than social media. Facebook, Instagram and all are good for your marketing strategies. You might promote yourself or your music there, but that won't lead you to your the goal that you are looking for, right? That's something I think we should, as an individual, should, you know, primarily focus on YouTube. I mean, YouTube too, I think that is the best platform. Thik ase ki I don't think ki Instagram hok ba baki heri bilake amak as an independent artist jiman khini ta favor koribo lage hetu bostu YouTube e jiman kore amak ta Instagram and all, I don't know if that really helps us in, you know, getting the things that we like. I don't know if I'm making sense. Yeah, I get you. Aru YouTube
তো ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ন মইতো বহুত ইউটিউব এডিক্ট আছিলো আগতে মই সব ভিডিঅ' মিউজিক ভিডিঅ' তাতে চাওঁ কিবা আৰু অলসো না আজিকালি তুমি ইউ নো দোজ শৰ্টাৰ ভাৰ্জনস অফ ইয়োৰ লংগাৰ মানে লংগাৰ থিংস না that is also like a con for us মানুহবিলাকৰ কি হৈছে তাৰমানে টাইম স্পেন টো কমি গৈছে so shorts খিনি চাই পিনে বহি থাকিব বাকিবোৰ নাচায় তাৰমানে তালৈকে নাযায় বহুত পুশ কৰিব লাগে ইয়াৰ পৰা ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা ওলাই পেলাই সিফালে যা এইটো কৰিব so মই সেইকাৰণে ইনষ্টাগ্ৰামত নহয় খুব কমেই প্ৰমোট কৰা লাইক মই আছো ঠিক আছে ফেচবুক বেছি কৰা নে ফেচবুক মানে অলপ সৰি ফেচবুক তাৰমানে কেনেকুৱা জানানে বেছি নকৰো কিন্তু ফেচবুকত বহুত আগৰ পৰাই আছো তো ক্লাছ 8-9 পৰা ফেচবুক ইউজ কৰিছো সো হাতখন ফেচবুকত বেছি আছে তাৰমানে ইনষ্টাগ্ৰাম ইজ ফাষ্টাৰ ফৰ শ্যোৰ বাট ইনষ্টাগ্ৰামত তাৰমানে দ্য লয়েলটি যোনটো তাৰমানে মানুহৰ লয়েলটি আছে সেই লয়েলটিটো তুমি ইনষ্টাগ্ৰামত নোপোৱা যোনটো তুমি ফেচবুকত পাবা অডিয়েন্স লয়েলটি বুজিছা তোমাৰ পিপল ইউ নো Phat se they might unfollow you, phat se they might, you know, follow you. Random comments happening on random reels and you know, ine aru mo paise comment kori khub bhal pao can't help it. But I know that. Kintu Facebook or tamane audience hok ba heri hok, it's more genuine. They care for you, okay, and you know they will give you genuine feedbacks. They'll give you mane. I think it's Facebook is something that mane it's very older and very wiser, I think so. Facebook is a wise app. Instagram is a flamboyant app. Right. আৰু এটা question মোৰ মাথাত তুমি কৈ থাকোতে মোৰ এটা ঘূৰি আছে মাথাত বহুত important question হয় আচলতে as a female artist as a female musician in the Indian music scene what do you feel like what are your thoughts about or struggles that you have faced or anything that you like? sabole gole nohoy there is no such thing as like you know gender for you know musicians okay actors bilakor najano if you are talented enough and your music is good na the audience capture koriboy grab koriboy thik ase females hole mur enko lage jane eta plus point he ase kobat nohole kobat ki mane tumi alop সাইড কাটি পিনে তাৰমানে কিবা কিবি কৰি গুচি যাব পাৰা আগত ঠিক আছে I don't know about that মানে কিন্তু when it comes to you know the comfortable part of it like you know যেনেকে তোমাৰ যেতিয়া তুমি এটা শ্ব' কৰিব যোৱা বা হেৰি কৰিবা ছোৱালীবিলাকৰ কাৰণে you need a separate space you need those kind of things তাতে কেতিয়াবা মানে মাইনাস পইণ্ট হৈ যাব পাৰে ঠিক আছে but I think we are Indians right আমি মানে we are used to you know we are used to কি বুলি কয় সৰু সৰু বস্তুত আমি ফিট হৈ যাব পাৰা তাৰমানে আমাৰ হেবিটটো আছে ৰাইট সো মই যদি কওঁ ইফ মি there are female people who might have you know felt undeserved probably they are deserving but মানে সেই বস্তুটো হেতে পোৱা নাই but মোৰ কাৰণে যদি if you ask me personally কি what are the struggles that I have been through actually no মই ইমান struggle তাৰমানে কৰা নাই এনেকৈ because I think I am smart enough to know what I want ঠিক আছে I don't actually depend on people কি মানে মোক এনেকুৱা লাগিব মোক এনেকুৱা লাগিব বুজিছা তো মই কি কৰো যি বস্তু মোক লাগে বা হেৰি কৰো I hunt for it and I do it by myself মই বেলেগৰ কাৰণে ইমান ৰখি নাথাকো that's why I believe in teamwork but most probably মই teamworkৰ কামো আধা কৰি দিম তাৰমানে so that's why his struggle to মোৰ কাৰণে অকমান কম হয় তাৰমানে what do you think মোৰ অলপ বেলেগ হয় এটো কাৰণ I know a lot of people and I have also faced things in my career as a musician as a female artist patriarchy still exists sexism exists and discrimination exists True. and there are women today who are employed in various sectors in the music industry like artist hok tomar singer songwriter music producer sound engineers sobote aru in each of these spheres women have to do a lot more just to make their voices heard or just for their opinions to be counted karon mane eneko manu ase je tumi jodi eta female sound engineer tumar mixing kiba dukh uliye thakibo mane eneko lagibo je unless you bring a male sound engineer that thing will not be fixed and I've seen this live I've seen this with my own eyes and once I was working with this other male artist and মানে একেলগে কিবা কভাৰ songs কৰিব লাগে এনেকুৱা কিবা এটা আছিলে তেতিয়া মানে
মোক বাৰে বাৰে কৈ আছে তুমি মেইল গান নাগাবা, মোৰ কাৰণে ৰাখি দিয়া। এণ্ড ফৰ মি, মই মিউজিকটো তেনেকৈ নাচাওঁ। মোৰ যদি কিবা এটা ভাল লাগে, I can sing it. I can sing male song, female song. মই সেনেকৈ নাচাওৱে। আনলেছ হি told me that, oh, তুমি এইকেইটা গান তুমি ফিমেল গানকেইটাহে গাবা, মইহে মেইল গান গাম। এটাকে মানে মিক্স আপ কৰিব নালাগে। তেতিয়াহে মই ভাবিলো এনেকুৱাও থাকে মানে। সেইটো কাৰণে যে মই বেলেগৰ লগত নাগাওঁ, সেইটোৱে মানে এইটো কি আৰু মানে মিউজিক ইজ মিউজিক, এইটো কি মেইল সংছ ফিমেল সংছ কভাৰ কৰোঁতেও। তো এইবোৰ I am not going to generalize and say, and I have been very lucky. I think my colleagues are all very well educated, well aware about all these things. So I am safe. You know, I feel very grateful that I have musicians in that level working with me. But I'm not going to generalize and say that sobor karne etu eke, karon I have seen with my own eyes and also felt it in some situations. Hey, but you need to somehow feel it probably, then only you can say about it. Right. Moi eta kenekwa hoise na, I hardly trust people when it comes to, you know, teamwork and everything. Okay, iman eta বিশ্বাস নকৰো ta mane নিজকে বিশ্বাস কৰো, নিজৰ কথা শুনি পিনে আৰু মই মাৰ কথা শুনো দে। তো বাকি কোনোবাই কিবা কিবি কৈ আছে নহয়, মোৰ এফালে শুনিও ল'ম, চব কথা শুনিম মই, কিন্তু কৰোঁ নিজৰ এটা মানে। চ' দেটছ হাউ আই থিংক আই এম লাইক, ইউ ন', এতিয়ালৈকে মোৰ তাৰমানে অকণমান বাচি আছোঁ এইবোৰ ক্ষেত্ৰত। বাট মানে এইবোৰ শ্ব'বিলাকত অকণমান হেৰিবোৰ পাওঁ অকণমান, what do you call those, মানে you know those, I'm not being able to, you know, say the correct word for it, you know, but এই যে কিছুমান মানুহ আছে নহয় যে এনেকৈ তোমাৰ, you know, they give you sexually, you know, how you're talking about some creeps probably, or you know, sexual gestures bur junbur mane we being a matlab women or a girl matlab get it right, ase kinu henekwa bostu moi khub paisu. Baki bilakot mane business wise to najanu kinu, there are males, you know, what is just shitty males, I'm sorry for that, not generalizing it, but you know, মাজতে এদিন ক'বাত হেণ্ডশেক কৰিছে তো হাই মই এনেকুৱা, and then he did this, okay, and and did this. I was like, shit, I don't know. But these are very creepy things that, you know, happen to us when it comes to, you know, the women thingy. But when it comes to the business na, I think people are struggling, women are struggling, but if you know it, how you want to do it, and then if you can do it, I think nobody can stop you. So this is what I feel. That's why I don't take anybody's advice apart from my mother. মায়ে যদি কৈছে যে এইটো বেয়া আৰু মই তালৈকে নাযাওঁ, আৰু মায়ে যদি কৈছে এইটো ভাল, I'll go for it. intuition to বহুত এই মাৰ ইনটিউশ্যনতে যাওঁ মেইনলি। সেই সৰুতেও যে মায়ে যে কয় এয়া বেয়া এয়া ভাল, গম পোৱা যায় যে মোৰ মায়ে মোৰ লগৰ বিলাকৰ কথাও কৈ থাকে জানা, এইটো তোৰ ভাল লগৰ নহয়। মই এতিয়া গম পাই গৈছো, প্ৰথমে মাক কৈছে মা কি ফাল্টু কথা কৈ থাকে, বাট নাও আই হেভ আণ্ডাৰষ্টুড কি মানে এতিয়া যেতিয়া বয়স হৈ আহিছে নহয়, নাও আই মতলব ৰিয়েলাইজ কি মোৰ মায়ে একচুৱেলি কি কথা কৈ আছে তাৰমানে। বিকজ উইথ এজ না ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কি তোমাৰ মানে কোনে কি ধৰণে তোমাক চাই আছে বা কি ধৰণে কি কথা কৈ আছে, তুমি এতিয়া তাৰমানে তোমাৰ হিডেন মিনিংছবোৰো বুজি পোৱা তাৰমানে, ৰাইট? So I think I'm on the right track. We both are on the right track. I think we keep on doing positive things. Positive things will happen to us. Yeah. আৰু এটা আছে যে তোমাৰ dealing with sketchy promoters. পইচা নিদিয়া মানুহ, পইচা নিদিয়া মানে পইচা দিম বুলি কৈ পইচা নিদিয়া, কাম দিম বুলি কৈ কাম নিদিয়া, এনেকুৱা কিবা কিবি আছে। দিব পইচা বা নিদিয়ে, ফোন কৰি থকা আৰ্টিষ্ট বিলাকৰ কি হয়, মই এইটো বহুত আৰ্টিষ্টৰ পৰা শুনিছো যে মানে পইচা খুজিবলৈ কাৰণে লাজ পায় মানুহবিলাকে। এতিয়া দুটা টাইপৰ বস্তু থাকিব পাৰে মই নিজে ফিল কৰিছো। এটা হৈছে যোনে জানি বুজি পইচা নিদিয়ে, ঠিক আছে, লটকাই থাকিব তোমাক। এজন আছে যাৰ একচুৱেলি পইচা নাই, ঠিক আছে, ক'বাত ফচি গ'ল, তাক এতিয়া তুমি কেনেকে বেয়াকে ক'বা? সি নিজে পইচা পোৱা নাই, তাক তুমি কেনেকে ক'বা? তো মানুহটো তাৰমানে কি জানানে, এটা ডিলেমাত ফচি থাকে তাৰমানে। এতিয়া কথাটো হৈছে আই থিংক কমিউনিকেশ্যন ইজ দ্য কি। তাতে আই থিংক দ্য কমিউনিকেশ্যন ৱৰ্কছ আউট। ফৰ এক্সাম্পল, যদি তুমি মানে তোমাৰ পইচাই নাই, ফৰ এক্সাম্পল তুমি পিছত দিম বুলি কৈছা, ইউ টক টু দ্যাট পাৰ্চন যাক তুমি পইচা দিবলৈ আছে, ফৰ এক্সাম্পল, কি নহ'ব এতিয়া, ইউ হেভ টু ৱেইট, গিভ দেম আ টাইম। সেই টাইমটোলৈকে সেই মানুহটো ৰখিব যদি তুমি ভালকে মানে তুমি কমিউনিকেট কৰা। নকৰা যদি তুমি বোলে ফোন চোন মানে হেৰি নকৰা, নুঠোৱা, মানে মানুহটো আৰ্টিষ্টে ফোন কৰি আছে, তেতিয়া ইউ ন' বিকামছ আ লিটল বিট স্কেচি চিটুৱেশ্যন। ময়ো কৰিছো কেতিয়াবা আই এম বিং ভেৰি অনেষ্ট এবাউট ইট। কিন্তু কি হয়, তোমাৰ হাততে নাই সেইটো বস্তু,
there is no other way মানে তুমি ক'বাত কিবা লাটকি আছে ক'বাত কিবা হৈ আছে so তুমি কেতিয়াবা কৰিব নোৱাৰিবও পাৰা ৰাইট নোৱাৰিব পাৰা তো I think মই এতিয়া বস্তুটো বুজি পাইছো যে communication is the key you have to communicate to the other person কি মোৰ এতিয়া নহব you have to wait and falana dhimkana and of course when it comes to the sketchy promoters তাততো তুমি deal কেনেকৈ কৰিবা মানে either you have to go the মানে law wala angle ki police complain kori dia but that is like a আজিকালি দিনতো জানাই আৰু কি হ'ব বহুত lengthy process হৈ যাব so I think you should go with your gut feeling you should know ki who is the right person who is the wrong person if and you need to also understand the situation the other party's situation also tar pisot you take an action ki what do you want to actually do tumar mote kenekwa মোৰ মতে so for in regards to payment for gigs হেতু হৈছে তোমাৰ মেইনলি বহুত ভেনিউজৰ আজিকালি এনেকুৱা আছে মই পাইছো 30 to 45 ডেজৰ পেমেন্ট পলিচিজ থাকে তাতে আৰু তোমাৰ মানে আৰু এনেকুৱা পাবা যোনে মানে বহুত দিন কল কৰি আছে পে কৰা নাই এটো আমাৰ ৰেগুলাৰ আই থিংক a lot of musicians go through it recently আমাৰ লগতো হৈছিলে and that was a lesson for us because there are a lot of entertainment lawyers out there you can always approach them make a contract for yourself 50% advance to basic for before any gig if you get a 50% in advance then at least you can manage your stay and like performance fees everything in case they cancel also there are a lot of clauses that you can talk to your lawyer go to your lawyer and talk it out and you can sort it out like that আৰু in regards to promoters মোৰ লগত recently কি হৈছিলে মই tour plan কৰি আছো north east tour তেতিয়া এজন মানুহে মোক approach কৰিছে he looked quite decent on Instagram and then he was like I also work with this that I'm not going to name the person but Instagramত মানুহ বিশ্বাস নকৰিবা কিন্তু Instagramত বুলিয়ে নহয় তেওঁৰ মানে কিবা এটা ব্ৰ্যান্ড ডাঙৰ ব্ৰ্যান্ডৰ লগত কাম কৰি আছে হা okay তাৰপিছত মোক ফোন কৰিলে মই কৈছো অসমীয়া মানুহ আৰু তাৰপিছত আৰু মই ক'লো ঠিক আছে বঢ়িয়া তেতিয়াহ'লে হেল্প কৰিবা যদি বঢ়িয়া and then we got on calls bandকো ইনভলভ কৰিলো মই দুটা তিনটা মিটিং হ'ল তাৰপিছত অচানক সে পুফ গায়ব মানুহটো একো নাই কথা নাই মই I was relying on him a lot and that was a lesson to be learned I think তাৰপিছত তেতিয়া গম পালো মানে you cannot just trust anyone মানে এনে false promises তোমালোকক মই এটো দিম হেতু দিম এটো সিচুৱেচনত কিনো মই দুটা বস্তু চাম এটো সিচুৱেচন কি মানুহটো খসাকি ক'বাত জেঙত ফচিছে নেকি is he alive I don't know. He's alive. He's well and alive. He's just a con basically. And he was working because aru e beya manu bilage mane high position bilakot kenege paige na jano. Ekdom dangor brand etar logot kaam kori asile bhai. I don't even know how do you even filter that person out like that's the reality. Bhal manu khub mone di bhal thaka manu bur noy somehow mane আমার নিচিনা হৈ আছে people who are মানে a little bit cynical in their minds na they are really doing good with I think they know how to do work basically it was all স্কুলতে গম পাইছিলো জানা স্কুলতে গম পাইছিলো এটো কথা বেয়া বেয়া যোনবিলাক হয় ন ইহতে একদম উলাই যাব বাট যেনেকে পৰীক্ষা পঢ়া নাই বুলি কৈ থাকে তাৰপিছত পাছ কৰে কিন্তু মান মাৰ্কস পাই উলাই গুচি যায় হেতুৱে লাইফ হয় ভাই আমি ব্যাক বেঞ্চাৰছে আছিলো পিছফালে বহি বহি নাজানো কি পঢ়িছো পাছ কৰিলো খালি ফেইল হোৱা নাই মোৰ এটা সাবজেক্ট আসলে মইও লাষ্ট মিনিটে পঢ়ি ভাল মাৰ্কস পাইছিলো I don't even know what to say but yeah now I'm a better person মই পঢ়াত মই মানে I was like an average তুমি কোন পঢ়িছিলা মই মহাৰিশিত পঢ়িছো আচ্ছা 10th লৈকে 11 12 গুৰুকুলত আছিলো oh my god গুৰুকুলতে মই বদমাছ হৈছো তাৰপিছত গুৰুকুলৰ ল'ৰা ছোৱালী মই আগতে শুনো ন বদমাছ বুলি but they are very good in fact এতিয়াৰ টাইমত গুৰুকুলৰে লগৰ গিটা মোৰ সবতকে খাস লগৰ হয় 11 12 না like good friends now আৰু কি হয় জানা নে কি কৈ আছিলে পাহৰি গলো মই anyways মোৰ last question তোমাৰ কাৰণে music videos বিলাকৰ তোমাৰ মানে how do you make it what is like a production process what is like the idea behind it like কেনেকে কৰা তোমালোকে মোৰ এতিয়ালৈকে মিউজিক ভিডিঅ' I think 3টা আছে 1 2 3 4 চাৰিটা মিউজিক ভিডিঅ'জ আছে প্ৰথম যোনটো কৰিছিলো এন্ধাৰ মোৰ ফাৰ্ষ্ট গান এন্ধাৰ যেতিয়া ৰিলিজ কৰিছিলো হেতু মোৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰ একাডেমিত পঢ়া লগৰ সুমেদ বুলি হি শুট কৰিছিলে আৰু পাৰ্থ কাকতি এসিষ্ট কৰিছিলে ফটোজো হি বনাইছিলে তো তাতে ইমান
প্ৰথমটো সেইকাৰণে মানে ইমান আইডিয়াজ নাছিলে বাট ইট টাৰ্ণ আউট টু বি গ্ৰেট এণ্ড দেন ৰিচেণ্টলি আই ৰিলিজ আৰু তাৰপিছত কৰিলোঁ কেনি গ'লটো চাবা তোমালোকে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হয় সেইটো পূৰা DIY ভিডিঅ' মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীয়ে এটা মোৰ ফ্ৰেণ্ড এটাৰ GoProটো লৈছে আমি ছুপাৰ মাৰ্কেটত গৈছোঁ শ্বুট কৰিছোঁ উইক পিন্ধিছোঁ পূৰা মানে এভৰিথিং ইজ DIY মই বাইক চলাইছোঁ তাই পিছফালে বহিছে এনেকৈ কৰিছে শ্বুট কৰিছোঁ এণ্ড দেন উই চেণ্ট ইট টু he sent it here for editing tar mridu his name is Mridu he's a fantastic editor he edit কৰিছে তাৰপিছত থাৰ্ড টো ৰিচেণ্টলি ৰিলিজ কৰিছোঁ মই জানা বুলি এটা চং সেইটো তোমাৰ আমাৰ পিয়ানো এফ্ৰ' অসমীয়া মিক্স তাতে সেইটো শ্বুট কৰিছে তাতে সেইটো অলমষ্ট DIY বিচত গৈছোঁ অলপ বিচি ভাইবছ আৰু তাৰপিছত ছোৱালী মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাক আছে আমি উই ৱেৰ হেভিং ফান আৰু ৰিচেণ্টলি লেটেষ্ট মোৰ পিংক মছৰ লগত যোনটো মই ৰিলিজ কৰিছোঁ গান সেইটো শ্বেপ শ্বিফ্ট Hey, music video to Tumar, we have put some thought in it. And the director, DOP, he is amazing. His name is Mohit Kapil. Okay. He has really turned the music video to like next level because the concept and everything is just, the vibe is just so nice in that music video. Okay. Yeah, to hetu mane, it's a very well thought. You guys should check it out for sure. It's called Shapeshift by Pink Moss. So teneke mane our lights and colors and everything are great. We've used some smoke and we've created like a nice ambience. People are wearing face masks, sorry. And hey, alaman mane mind boggling. Alaman tumar matha to it's a little intense, but it's also nice. So yeah. হেনেকুৱা তোমাৰ কোৱা মোৰ কাৰণে যেনেকৈ তোমাৰ গানত মিক্সিঙে তোমাৰ ভাল আৰু বেয়া কৰি দিয়ে সেনেকৈ মিউজিক ভিডিঅ'টো তোমাৰ মিউজিক ভিডিঅ' হওক বা চিনেমাই হওক এডিটৰ ইজ লাইক ফৰ মি দ্য মেইন গাই তোমাৰ চিনেমাখন বা মিউজিক ভিডিঅ'টো লাষ্টত গৈ পিনে টেবুলতে বনোৱা যায় ঠিক আছে এণ্ড এডিটৰ কেন ৰিয়েলি ডু ইট লাইক আমেজিং ৱৰ্কছ আৰু আদাৰৱাইজ মানে তোমাৰ বস্তুটো বেয়া হৈ যাব পাৰে এণ্ড অলছ' মই যিহেতু মানে মুম্বাইত হুইচলিঙৰ পৰা পঢ়া বা তোমাৰ আই হেভ এ লট অফ people who are into the film industry, right? তো মই সিহঁতৰ পৰা নিজেও মই মানে বহুত কৰিছোঁতো চ' অকণমান তাৰমানে নিজৰ এক টেকনিকেল আইডিয়াটো আছে when it comes to the videography of it, okay? মই নিজে নকৰোঁ কিন্তু I had the idea now, ঠিক আছে? তো মই যেতিয়া I have only 2 videos, এটা বসুন্ধৰাৰ আছে আৰু এটা ৰিচেণ্টলি ৰিলিজ কৰিছোঁ প্ৰতিবিম্ব বুলি হা প্ৰতিবিম্ব is also like a DIY kind of video day. তাতে মই কি কৰিছোঁ তাৰমানে I've used a lot of actors for that video. তোমাৰ গুঞ্জন আছে, Hindi actors like Chetan Sharma ase, then Akashdeep Arora ase, thik ase, and all those actors and taken up. I've not spent so much in it. Moi ki korisu home videos korisu aur nijor to khali shoot korai disu. And I also do one thing ki moi tamane ki hoche even if I know ki how to do it na I would rather use the expertise of somebody else. Now it's just that ki mane they cannot fool me out with that because I know that thing. তো মানে মই সিহঁতক আইডিয়াটো দি দিওঁ কৰিব সিহঁতকে দিওঁ কাৰণ কি হয় জানানে নিজৰ কামটো তুমি অলৰেডি গান চান বনাইছা মাথাটো অলৰেডি তাতে আছে তুমি যদি এইটোতো মাথা সোমাই দিয়া নহয় ইট বিকামছ লাইক আ খিচৰি তো তোমাৰ মানে extreme creative বস্তুটো তুমি কৰিব নোৱাৰিবা so sometimes taking the help of others really works out. So when it comes to the videography of my projects na I would like to take people's help tamane karon hihotor mane ideas and everything really strikes out well and bhalo Bokhundhara for example Bokhundhara mor shoot korise directed by Brisbhanu Borua. He's an FTII graduate, okay, great guy, bahut dhunia filmmaker hoy and bahut dhunia ke video to shoot korise protibimbo shoot korise mor Nilpal Hazarika boli lora ta horu lora hoy ki he is like in learning ye aru মানে তাৰ লগত বহি পিনে মানে লাইক সি মোক নিজে কৈছে হা জনন্তা বা বোলে এডিট মানে মই একচুৱেলি আপোনাৰ লগত থাকি পিনে বহুত মানে অলপ এডভান্স হৈছোঁ মানে বিকজ সেইটো প্ৰতিবিম্ব গানটোত মানে উই হেভ লাইক এডিটেড লাইক মানে লাইক মেড মানে গন ক্ৰেজি উইথ এডিটছ অ'কে টি এডিট কৰিছোঁ বাট ইট ৱাজ এ গুড লাইক ইট ৱাজ এ ফান প্ৰজেক্ট তো মই এতিয়া আই এম লাইক ভাউচিং আউট ফৰ নিউ ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ্ছ কেনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ এতিয়া যিহেতু মোৰ নলেজটো আছে আই উড লাইক টু গিভ মাই নলেজ টু চামবাডি হু কেন
what do you call that? Words pahori jao jana, and I fumble a lot. But somebody who can, achieve the project for me. So, and that way I can also know ki what's happening. Edit jodi hoy ase moi jano ki muk ki lage moi koi dibo paru. There are people who mane kobo nware, so they might be maybe kunubai tahator faida uthai dibo pare, right? Hetu bostu mur log mane ja kom hoy, because somehow he knowledge to ase mur sorat ki camera angle keneke lobo lage, camera frontot keneke thio hobo lage, karon moi belego koraisu to etu. So etia ki hoise moi jeta frontot ahisu camera tetia mane কেনেকে বিহেভ কৰিব লাগে, কিমানখিনি হেৰি এংগল চব জানো আৰু এতিয়া মানে অলপ আইডিয়া আছে তাৰমানে। আৰু আই থিংক উইথ টাইম উইল লাৰ্ণ মোৰ। লাহে লাহে কৰি গৈ আছো, দুটাহে ওলাইছো। দেৰ আৰ মোৰ টু কাম। লেটছ সি হাউ ইট টাৰ্নছ আউট। অল দ্য বেষ্ট ফৰ ইয়ৰ ফিউচাৰ প্ৰজেক্টছ। শুভেচ্ছা থাকিলে। ধন্যবাদ, ভাল লাগিল আজি বহুত। থেংক ইউ so much Art Alap, Voice Your Voice, for having us. I think we had a good time, right? Yeah, বহুত কথা পাতিলো। বহুত কথা পাতিলো না। Thank you so much. I hope you enjoy our conversation. Yes. Thank you.